Hello, sir. Welcome. Thank you. Welcome. Welcome, ma'am. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Today, Sir, how are you? I'm fine. Hello, Honorable Rumana, ma'am. We hope everything will be going fine. Without any obstacle, Yes, sir. without any error, without any internet connection. Okay, so today's session is session number 10. Yes, sir. After all, we reached to the session number 10. Means this is our 10th meeting. Now, Yes, sir. we, the people of India and Bangladesh, are more familiar and more friendly. Every day we meet each other, though we are far from each other, thousands of kilometers away. But every evening from our home, we talk to each other. We discuss with the various problems, even though we are discussing about the sustainable development goals which are established by the United Nations. I think we all are very lucky today because Honorable Muhammad Abdul Sir presented here. It is our honor to welcome him. Good evening, Good evening. sir. In this session, we welcome you. Thank you, sir. Firstly, I would like to thank you for giving this opportunity, and it's my pleasure to introduce myself. Yes, I'm sir. Muhammad Abdul. I'm the principal of Shishu Niketan School and College, Kisharganj, Nilphamari district in Bangladesh. Sir. Thank you, sir. Thank you. It is our honor. It is our honor to be here. We both, Sir. the India Bangladesh Teachers Telecollaboration International Project. Yes, sir. From both the countries. We, the teacher, myself is Suresh Surwade from India with my 5 Indian students, and from Bangladesh, Honorable Rumana Firdos ma'am and Honorable Rita Sarkar ma'am. We all welcome you in this session. Now, we start this session. In this session, there are 2 parts. The first part is about my region. Means here, the project partner will have to be discussed on about their region or state, and the second part is about quality education. So I'm going to start to discuss about my region. In this session, the key points are the population of our region, the capital city of the state of Maharashtra, the area, geographical area of our state, when does my state established, the origin of my region, why my region or my state is famous for, the famous nearby locations, language, airport, railway hubs, names of some local representative, names of district heads, rivers, hills, etc. So today I'm going to discuss over these key points about my region. Actually, in India there are 29 states. One of the state is Maharashtra. I am the native of Maharashtra state. So I'm going to discuss with my students about the state of Maharashtra. Yes, sir. Open your video and tell something first about Maharashtra. I would like to request my student Sumanta Surwade. She is a university student. She had completed her post graduation
from Savitribai Phule University. Her name is Sumanta Surwade. Her subject is political science. I would like to request her to explain about Maharashtra, the state of India. Sumanta. Hello, sir, madam. Good evening. Good evening, Samantha. Good evening, ma'am. Today I am discuss about Maharashtra. Maharashtra is the second most populous state in India, as well as the second most populous country subdivision in the world. It was formed on 1st May 1960 by splitting the bilingual Bombay state, which had existed since 1956, into majority Marathi-speaking Maharashtra and Gujarati-speaking Gujarat. The state capital is Mumbai, the most populous urban area in India. Nagpur is winter capital of Maharashtra. The Godavari and the Krishna are the two major rivers in state. Marathi is the most widely spoken language, is also the official language of Maharashtra. Thank you. The population of Maharashtra. She has tried to explain about Maharashtra. The population of Maharashtra is estimated 12 crores 49 lakh 4,071 people are there. Estimated population of males are 6 crore 47 lakh 50,685 and estimated population of female in Maharashtra are 6 crore 15 lakh 3,386. The capital city of Maharashtra is Mumbai. According to the political, Maharashtra is the one of the second biggest state. It has six divisions: Amravati, Aurangabad, Konkan, Nagpur, Nashik, and Pune. Next, these are some historical sites in Maharashtra. I would like to invite the second student, Subodh. He is university student. He has going to complete his bachelor in business administration. He will tell us about the Maharashtra culture and side of Maharashtra. Hello everyone. So here we see Pratapgarh Fort near Mahabaleshwar, located in Western Ghats, is one of the best forts of our Maharashtra. Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminals is one of the largest junction in our India, and the painting of Padmavati at Ajanta Caves, Kailash Temple at Ellora Caves, the Gateway of India, Trimurti sculpture of Elephanta Caves, Shaniwar Wada Fort, and Hazur Shah Nanded. These are some places to visit in Maharashtra. Thank you. Thank you, Subodh. Subodh has explained about the historical site of India. Now I am going to tell you about some natural place of beauty in Maharashtra. At the top of the left side, there is Malshes Ghat. It is a wonderful site of nature. Actually, various people go to visit Malshes Ghat. This season is very interesting season to visit Malshes Ghat. Next to it is Bhima Shankar. Bhima Shankar is also the second wonderful natural place of beauty. Near Bhima Shankar there is Bhimbetka and Chikhaldara. Chikhaldara is in the Sahyadri ranges. It is this place is also called Med Ghat. Med Ghat means the collection of hill areas. There are lots of hill areas together, and this make the site
the hill station. This hill station is called Chikhaldara. There is International Vipassana Center. This is in Igatpuri. So Igatpuri is for Vishwa Vipassana Center. It is famous and popular place in India, but it is actually situated in Maharashtra. Then last one is Gagan Bhavda. Gagan Bhavda is also the natural place of beauty. Most of the people visited there in rainy season. So these are the hill areas, but all these are hill stations also. People like to visit in various seasons. These are actually the natural place of beauty. In Maharashtra, the state is home to 3 railway headquarters. Sir. Actually, in India, there are 9 railway zones. Out of 9, 3 are in Maharashtra: Central Railway, Western Railway, and Konkan Railway. There are airports. International airports are Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai. After every 3 minutes, the aeroplanes take flight in the air from various countries. So it is an international airport. It is located in Mumbai. This is called Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport. It is in Maharashtra. Second airport is Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport. It is in Nagpur. As we say that Mumbai is the capital city of Maharashtra, in the same way Nagpur is the second capital or winter capital city of Maharashtra. So second international airport is in Nagpur. And the last one is Lohagaon Pune Airport. So these are the 3 international airports. Instead of, there are various airports in Maharashtra. 36 district heads are in Maharashtra. Means there are 36 districts in Maharashtra. In this session, we see just 2 links, and then I'll finish the first part of this session, that is about my region. I would like to request Prathamesh to show the video about the Okay, sir. capital city of Maharashtra, that is Mumbai. फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। हर रोज लाखों लोग अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आते हैं। मुंबई दुनिया भर में मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग और बॉलीवुड के लिए काफी फेमस है। मुंबई मेरी जान, आमसी मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। हर कोई अपने अपने हिसाब से मुंबई को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसके अलावा भी मुंबई को सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, गेटवे टू इंडिया, हॉलीवुड ऑफ इंडिया और अभी भी कुछ लोग बॉम्बे बोलते हैं। मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी नाम से आया है और अभी भी मुंबई में मुंबा देवी टेम्पल मौजूद है। मुंबई इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ सबसे आबादी वाला शहर भी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया 4355 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और 2020 तक मुंबई की टोटल पॉपुलेशन 2.8 करोड़ यानी 2 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा हो गया है। मुंबई को आमिरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि फोर्ब्स मैगजीन 2019 के हिसाब से मुंबई में कुल मिला के 37 बिलियनियर यानी अरबपति रहते हैं। और 2020 में मुंबई की कुल जीडीपी 390 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा हो गया है। और देश की कुल जीडीपी में 5% हिस्सा मुंबई सिटी का ही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग मुंबई में ही मौजूद है। मुंबई में 40 फ्लोर से लेकर 117 फ्लोर तक लगभग 180 से भी ज़्यादा बिल्डिंग मौजूद है। मुंबई लोअर पेरेल एरिया में स्थित लोधा ओल्ड टाउन टावर की हाइट 742 मीटर है और इस बिल्डिंग में 117 फ्लोर मौजूद है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बिल्डिंग को होल्ड पर रखा है और ये बिल्डिंग ऑफिशियली ओपन होने के बाद
वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगा। मुंबई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नवी मुंबई को एक प्लांट सिटी के रूप में बनाया गया था और आज नवी मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट सिटी है। एंटिलिया हाउस मुकेश अंबानी ने $1 बिलियन स्पेंड करके बनाया है और ये घर दुनिया का सबसे महंगा घर है। इंडिया में पहली बार ट्रेन और बस दोनों मुंबई में ही चली थी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और ये भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है। मुंबई लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि हर रोज मुंबई लोकल ट्रेन में 70 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं और ये दुनिया की सबसे बिजी रेलवे नेटवर्क भी है। इंडिया में सिर्फ मुंबई में ही मोनोरेल चलता है और मुंबई के मेट्रो रेल में हर रोज करीब 4 लाख से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और मुंबई टू पुणे हाई स्पीड हाइपरलूप प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का 3rd बेस्ट एयरपोर्ट है। इंडिया फर्स्ट 5 स्टार होटल ताज होटल भी मुंबई में ही मौजूद है और ये होटल गेटवे ऑफ इंडिया की बाजू में स्थित है। मुंबई के डिब्बे वाले बिना किसी गलती करते हुए हर रोज लगभग 2 लाख लोगों के पास खाने के डिब्बे पहुंचाते हैं। मुंबई में काफ़ी सारी मेगा प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है और ये सभी मेगा प्रोजेक्ट मुंबई की पहचान को और भी ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। मुंबई के कुछ मेगा प्रोजेक्ट जैसा मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, शिव स्मारक स्टैचू, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मुंबई अंडरग्राउंड एंड अंडर वाटर मेट्रो, मुंबई पुणे वर्जिन हाइपरलूप प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये थी मुंबई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो अब हम बात करेंगे मुंबई और मुंबई के आसपास में घूमने लायक कुछ अच्छे जगह, कुछ फेमस प्लेसेस जहाँ पे आपको जरूर एक बार विजिट करना चाहिए, जैसा मैरिन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दरगाह, बांद्रा वैली सी लिंक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, संजय गांधी नेशनल पार्क, एलिफेंटा केव्स, हैंगिंग गार्डन, गोरेगांव फिल्म सिटी, इजल वर्ल्ड अम्यूजमेंट वाटर पार्क, जुहू बीच, सिद्धिविनायक टेम्पल, माउंट मेरी चर्च, कन्हेरी केव्स, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड राजाबाई क्लॉक टावर, जहांगीर आर्ट गैलरी, ब्राबन स्टेडियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, कमला नेहरू पार्क, ग्लोबल विपासना pagoda. We have seen through the video that every person want to see Mumbai. Now I would like to finish this first session as we have the national anthem Jana Gana Mana. In the same way we have the Maharashtra anthem, that is Garja Maharashtra Maza. It is in Marathi, but try to listen it. You will like it. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। रेवा वरदा कृष्ण कोयना
भद्रा गोदावरी वावरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी भीमथडीच्या तटानाला भीमथडीच्या तटानाला यमुनेचे पाणी पाजाय महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा भीतीन आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा भीतीन आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गरजतो सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची देणी पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निखळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा. Okay, this is about my region, that is Maharashtra. It is one of the state in India. I have already discussed about the state of Maharashtra, its population, the cultural and historical heritage, as well as the natural places of beauty. You listen to me very carefully. So thank you everyone. I would like to request now the honorable teachers. both Sir. of you- Okay, Sir, tell ma'am. hearing the description of Maharashtra in your face, it seems as if I am in Maharashtra now. Okay, ma'am. Maharashtra is very beautiful place, sir. It's my pleasure. আমি কিন্তু স্যার আমি কিন্তু যাব, আপনি কি করে আমায় নেবেন সেই ব্যবস্থা করেন। Welcome ma'am, welcome. আজকে আমি স্যার আজকে আমি যোগেশ স্যারের সাথে কথা বলেছি Yeah. প্রায় ঘন্টাখানেক। তিনি আমায় কবিতা আবৃত্তিও শুনিয়েছে তাকে। ওয়াও, সে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আপনার দেশে যে কোনো সময় স্টুডেন্ট উইথ আমার প্রিন্সিপাল স্যার আজকে আছেন, প্রিন্সিপাল স্যার সমেত। Okay ma'am. Can I share the video which you sent the link? Thank you, my dear honorable teacher. Congratulations and best wishes to all on the 10th day of the education collaboration. I am Rumana Firdaus, assistant teacher, Shishu Niketan School and College, Kishorganj, Nilphamari. My second partner, Suresh Shuruarje, and third partner, Rita Sharkar, Khulna. Suresh Shuruarje come from India, Maharashtra. India and Bangladesh for the implementation of SDG 4. Today, my honorable
head of the department, my principal sir joined this session. My this session topics about my region. This region show the video. Madam, will you please explain? Yes, sir. Sir, I will send you one link. Okay, ma'am. It's describe my hometown. Okay. Can I share this?
Okay, sir. কুমিল্লা জেলায় আপনাদের সকলকে স্বাগতম। কুমিল্লা জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। এটি খাদি কাপড় ও রসমালাইয়ের জন্য বিখ্যাত। কুমিল্লা জেলার মোট আয়তন 3085.17 বর্গ কিলোমিটার। 2011 সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কুমিল্লা জেলার মোট জনসংখ্যা 56,02,625 জন। এর মধ্যে পুরুষ 26,78,235 জন এবং মহিলা 29,24,390 জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় 1816 জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় 1.58%। ধর্মবিশ্বাস অনুসারে কুমিল্লা জেলার মোট জনসংখ্যার 94.62% মুসলিম, 5.26% হিন্দু এবং 0.12% বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশে 23°2 থেকে 24°47 উত্তর অক্ষাংশ এবং 92°39 থেকে 91°22 পূর্ব দ্রাঘিমাংশ জুড়ে কুমিল্লা জেলার অবস্থান। রাজধানী ঢাকা থেকে এই জেলার দূরত্ব প্রায় 105 কিলোমিটার এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহর থেকে প্রায় 149 কিলোমিটার। এই জেলার দক্ষিণে ফেনী জেলা ও নোয়াখালী জেলা, পশ্চিমে চাঁদপুর জেলা, মেঘনা নদী ও মুন্সিগঞ্জ জেলা, উত্তর পশ্চিমে মেঘনা নদী ও নারায়ণগঞ্জ জেলা, উত্তরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা প্রদেশ অবস্থিত। কুমিল্লা একসময় বর্তমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ ছিল। 1733 সালে বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন খান ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করে এর সমতল অংশ সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন। 1765 সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ত্রিপুরা দখল করে। 1769 সালে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে কোম্পানি একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করে। তখন ঢাকা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল কুমিল্লা। কুমিল্লাকে 1776 সালে কালেক্টরের অধীনস্থ করা হয়। 1790 সালে কোম্পানি শাসনামলে ত্রিপুরা নামের জেলার সৃষ্টি হয়। 1947 সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে 1960 সালে ত্রিপুরা জেলার নামকরণ করা হয় কুমিল্লা এবং তখন থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর পদটির নামকরণ জেলা প্রশাসক করা হয়। 1984 সালে কুমিল্লায় দুটি মহকুমা চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে পৃথক জেলা হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়। শুরুর দিক থেকে সমতট জনপদের অন্তর্গত হলেও পরবর্তীকালে এটি ত্রিপুরা রাজ্যের অংশ হয়েছিল। বর্তমানে কুমিল্লা জেলা চট্টগ্রাম বিভাগের অধীনস্থ একটি জেলা। এই অঞ্চলের প্রাপ্ত প্রাচীন নির্দেশনাদি থেকে জানা যায় খ্রিস্টীয় 5ম শতাব্দী থেকে ত্রিপুরা গুপ্ত সম্রাটদের অধিকারভুক্ত ছিল। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির পাদপীঠ কুমিল্লা প্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ জেলা হিসেবে এই উপমহাদেশে সুপরিচিত। রসমালাই নামক বিখ্যাত মিষ্টি কুমিল্লায় তৈরি করা হয়। কুমিল্লার রসমালাই সারা দেশে এক নামে পরিচিত। এছাড়াও 1921 সাল থেকে খাদি কাপড়ের জন্য এই অঞ্চল বিখ্যাত। তাছাড়া শিল্পখাতে দেশ বিদেশে খাদি কাপড় প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছিল। এখান থেকেই খদ্দর কাপড় কলকাতা ও বোম্বে পাঠানো হতো। কুমিল্লার হোমনার শ্রীমদ্রি গ্রাম উপমহাদেশের বাঁশের বাঁশির জন্য সুবিখ্যাত ছিল। শ্রীমদ্রি গ্রামের বাঁশিপাড়ার বাঁশি বর্তমানে দেশ বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে সগৌরবে। এছাড়াও তাঁতশিল্প, কুটিরশিল্প, মৃৎশিল্প ও কারুশিল্প, ময়নামতির শীতলপাটি ইত্যাদি স্ব ঐতিহ্যে স্বকীয়তা আজও বজায় রেখেছে। কুমিল্লা জেলা 27টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট একটি সিটি কর্পোরেশন, 17টি উপজেলা, 18টি থানা, 8টি পৌরসভা, 192টি ইউনিয়ন, 3687টি গ্রাম ও 11টি সংসদীয় আসন নিয়ে গঠিত। কুমিল্লা জেলার সাক্ষরতার হার 60.02%। এই জেলার একমাত্র নদীবন্দর দাউদকান্দি বাউশিয়া নদীবন্দর এবং এই জেলায় মোট 34টি ফেরিঘাট রয়েছে। কুমিল্লা জেলার প্রধান নদ নদীগুলো হল মেঘনা নদী, গোমতী নদী, তিতাস নদী, ডাকাতিয়া নদী,
কাকড়ি নদী, ছোট ফেনী নদী, আটচি নদী, ঘুঙ্গুর নদী এবং শালদা নদী। কুমিল্লা জেলার অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। এই অঞ্চলের দারিদ্রতার হার 56.6%। এই জেলার অর্থনীতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে কৃষির মাধ্যমে। এই জেলার প্রায় 11.6% মানুষ ব্যবসার সাথে জড়িত। এখানে দুটি শিল্পনগরী রয়েছে। কুমিল্লা রয়েছে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেডের মূল স্থাপনা এবং গ্যাস ফিল্ড। এই জেলার দর্শনীয় স্থানগুলো হলো আনন্দবিহার, ইটাখোলা মুড়া, রূপবানে মুড়া, লালমাই পাহাড়, কুমিল্লা বোটানিক্যাল গার্ডেন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন বধ্যভূমি, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ স্মৃতিস্তম্ভ, পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্মৃতিসৌধ, কুমিল্লা চিড়িয়াখানা, কুমিল্লা বিমানবন্দর, কুমিল্লা রেল স্টেশন, কুমিল্লা সেনানিবাস, কোটবাড়ি, ধর্মসাগর, কুমিল্লা জগন্নাথ মন্দির, 17 রত্ন মন্দির, কুমিল্লা নজরুল ইনস্টিটিউট, জাহাপুর জমিদার বাড়ি, নবাব ফয়েজুন্নেসা জমিদার বাড়ি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, ময়নামতি ওয়ার সেমেট্রি, রানী ময়নামতি প্রাসাদ ও মন্দির, শালবন বৌদ্ধবিহার, ময়নামতি সহ আরও অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। সবকিছু মিলে কুমিল্লা জেলা অসাধারণ সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ একটি জেলা। Hello. Yes, ma'am. Sir, it's explained for of Kumilla, but Bangladesh whole Bangladesh capital city is Dhaka. Yeah. Kumilla is the second capital ka? Is Kumilla the second capital of Bangladesh? Second, sir, third capital of Bangladesh. Third Second capital of Chittagong. Okay. Okay, sir. Do you Sir, want shall to- I start this video? No. Okay, sir. Do not even share now. Okay, Yes, sir. ma'am. Would you like to say something about your region? Yes, sir. Kumilla is famous for its food, culture, and historical places, and also to Kumilla Rasmalai and khadi kapor, mane cloth, and Kumilla has a lot of. Kumilla is a beautiful city. It's naturally beautiful. Kumilla has a lot of rickshaw. Rickshaw means কি বলবো এটাকে, মানে বাস, মানে আপনাদের ওখানে যেরকম রেল, মানে ট্রেন, তারপরে হচ্ছে মানে ট্রেনটা অ্যাভেলেবেল, আমাদের এখানে যেটা মানে সবচেয়ে একই জায়গাতে ঘোরার জন্য অ্যাভেলেবেল হচ্ছে রিক্সা। এই এটা 3 চাকার একটা যানবাহন আর কি। এটা প্রচুর পরিমাণে কুমিল্লা আছে। আর it's a crowded city as well as Kumilla, and bustling city too. So, sir, I love Kumilla, but it is
so much beautiful places, and I am living to Kumilla. Okay. Is your school also in Kumilla? No, sir. My school Kumilla district, but it's stay in Lalmai Thana. Kumilla district, Lalmai Thana. Okay. How many kilometers away from Kumilla? How many kilometers? 20 or 21 kilometers. How do you go to school? By bus or rickshaw? By bus and auto. My region language is Bengali, and it's famous for nearby location is Shalban Bihar, Warsi Mystery, Yeah. and one railway station have now, and local and it's now available by bus. স্যার আপনাদের ওখানে যেরকম মানে রেল যোগাযোগ মাধ্যম, আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল হচ্ছে স্যার বাস। মানে দূরপাল্লার যত যাই কিছু আছে বেশিরভাগই হচ্ছে আমরা বাসে মানে যোগাযোগ যাতায়াত করি, যে কোনো জায়গায় আমাদের অ্যাভেলেবেল হচ্ছে বাস। তো স্যার কুমিল্লায় যে সমস্ত মানে দর্শনীয় স্থানগুলা আছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে শালবন বিহার, ওয়ারসি মিষ্টি, বিভিন্ন বোটানিক্যাল গার্ডেন, and such is okay, and Kumilla famous nearby places এর মধ্যে হচ্ছে চাঁদপুর, and রিভার হচ্ছে কুমিল্লার দুঃখ বলা হয় গোমতীকে স্যার, গোমতী রিভার ইস কুমিল্লার জন্য স্যার ভেরি মানে sad is, and now no terrible, but one of time each river is river and terrible from my and hills, Kumilla hills হচ্ছে স্যার লালমাই পাহাড়। That's all, sir. Okay, ma'am. Now we shall start our second part of this session. The second part of this session. The second part of this session is quality education. We have been taking quality education as our subject to discuss about 4 to 5 sessions. Every session has the second part is about quality education. But actually, yes, sir. In this session, we are going to discuss about the teaching learning methods which are being implemented by the teachers and students in our country. So, the first activity, the first method is activity-based learning, means digital homework to continue. Activity-based learning is the method which is taken in the class by the teacher by giving activities to the student. Means students are given some activities, and through these activities the children learn something. For example, as a teacher of English language, if we shall give the activity to spell the word in the class by giving 5 letters including 1 or 2 vowels,
the students are able to make lots of words by themselves in the class and create interest to spell a word in English. This way, the students are able to spell words in English very correctly and enthusiastically. So this is called activity-based learning. The activity-based learning is also one of the most common ways of teaching adopted by teachers during the pandemic. There is also another method that is called demonstration method. In teaching learning process, the teacher should use demonstration method. Demonstration method means to give demo or to show something before the class by the teacher, means showing something as a demo. The interest of learning is created in the student by the teacher's method. That's way the students are able to understand the unit, the lesson or the subunit, and they are able to continue learning. The next method is playway method. In this method, playing games, the students are able to understand the unit and learn more about the unit in the class. So this is called gameplay method. And sometimes as an English teacher, if you tell the student, or as a language teacher, if you tell the student, today we are learning about the sentence, but not particularly giving them the structure as S plus V plus O or S plus V plus O plus extension, but instead we give them 2 word, 3 word, 4 word, 5 word, 6 word, 7 word, 8 word, and this way. For example, beginning with 2 letters, the ball, 2 words, the ball. Then extend this sentence with a small ball, then a small red ball, a small red ball on the table, a small red ball on the table in the corner. So in this way, we tell the student to play with the words, to play with the sentence and make it a game. That way we create the interest. So I would like to say that the teaching learning method are being implemented in the class, which are demonstration method or activity based learning or playing game method. Through these, the students are able to learn something, but instead sometimes there is no one in hand of the teacher. So what he or she will do at that time, the teacher would know better about his student or her student. So at that time, the teacher himself is a method, means no other method is greater than the teacher himself. In this way, if the teacher teach in the class to his student or her student, the quality education is being implemented. And that way, we can say that as United Nations decided SDG number 4, that is quality education, and the objective of quality education is the education has 10 targets and 11 indicators. The 7 targets are called outcome targets. The 3 targets are the means of achieving targets,
Through these targets, major progress has been made in access to education, especially in primary level as well as in secondary level. The objective of SDG number 4 quality education is to ensure inclusive and qualitative education and promotion for lifelong learning opportunities for all by 2030. So ensure equal access to all men and women to affordable quality education is possible even in developing countries as well as underdeveloping countries if the government should take initiative and establish this process of teaching learning with the quality teacher, with the supply of quality teacher, with the supply of quality infrastructure. Every student should learn themselves and become the good citizen of their countries. Thank you, ma'am. So this is the last topic or second topic of this session. What would you like to say about teaching learning methods in Bangla teacher? Hello, ma'am. Your voice, your. Sir. Sorry, sir. Okay. Being dual academic concept to life with visual and practical learning experience, helping my students to understand how their schooling applies into the real world. Learning method, cooperative learning, technology in the classroom, and inquiry based learning, and problem solving learning. I like problem solving learning, but because my subject is social discussion about solving problems in the neighborhood, social most of my use problem methods, students try to solve the problem. It is said to highlight the problems. It is said to students highlights the problems around and to think to solution to the problems. And students try to understand around problems and its problems solve. Because as the goal for SC2, learning is very important. Equally important সামাজিক social improvement. So I try to my students and my classroom improve their communication skilling and increasing the confidence they have in their own ideas and ability to contribute in the classroom.
That's all, sir. Okay, ma'am. So we conclude this session with the words that quality education should be given by both of the teachers in India as well as in Bangla to ensure inclusive and qualitative education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030, ensure equal access for all women and men to affordable quality education so that we reach to the sustainable development goal established by Goal. United Nations Nations. organization, and this India Bangladesh project helps to complete the SDG goal number 4, quality education. That's all. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Good night. See you again.